and form the lead peroxide, while the hydrogen react with the sulfate and form the sulfuric acid. How it is possible? With the when we are connecting it with the AC generator, electricity ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, supply ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, battery will charge. Dear friends, the another topic is battery ratings. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰੇਟਿੰਗ ਹੈ? There are different methods. Rating of battery is determined by the current it can produce. किस तरह कहेंगे this is strong battery, this is weak battery, and the time for which it can sustain that current. So rating of battery means कितना current दे सकती है ते कितने time ਲਈ दे सकती है. This is called battery rating. So this can be determined by number of methods. One is cold cracking, another is reserve capacity, another is by watts, another is by ampere hour rating. A battery for an ordinary car, एक 800 Maruti 800 ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ? 44 ampere hours, 60 RC and 170 ACCA. CC is what? This is cold cracking amperes. We will discuss these in details. So what is cold cracking amperes? CC is an important measurement of battery capacity. This rating means battery will discharge the lead in amperes, can supply for 30 seconds continuously at 0 degree Fahrenheit, means minus 17 degrees centigrade, while maintaining a voltage of 1.2 volt per cell. मतलब 1.2 वोल्ट एक सैल दे विचों निकले continuously for 30 seconds at the temperature of minus 17 degree centigrade, then we can say it is a cold cracking ampere. 1 CCA, 1 CCA. Another rating of the battery is reserve capacity, another is the ampere hour capacity, AH. AH means indicate the lasting power of a battery on small load. It represents the rate of current a battery can deliver continuously for 20 hours, after which the cell voltage should not drop below 1.75. So now we will discuss how we can connect the different cells to form a battery. Before discussing this, how we will connect the different cells to form a battery, there are two methodology to connect the different cell: parallel connection and series connection. Before discussing this, we should know what is Ohm's law. Ohm's law states that voltage is directly proportional to current. So when we remove the proportionality, it becomes I. So V is equal to IR. This is called Ohm's law. So when we connect the series, when we connect the cell in a series, then the total voltage is the sum of the individual voltage. V will equal to V1 plus V2 plus V3. But in the case of the parallel circuit, the voltage is constant, the current will equal to the sum of individual currents. I is equal to I1 plus I2 plus I3. So this is the cells connected or batteries connected in series. जिस तरह किस तरह कनेक्ट करते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल ਨੂੰ positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next, and it forms a series. Positive ਨੂੰ negative ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ then positive ਨੂੰ negative, and so on. The voltage of this battery is the sum of the individual cell voltage, and this is the parallel connected battery. It connects the negative terminal from one cell to the negative of the next cell. It connects the positive terminal to the positive terminal and negative terminal to the negative terminal. In this system, the voltage remains constant and the current is cumulative. Cumulative मतलब I is equal to I1 plus I2 plus मतलब सारे दा जोड़. So this is the series parallel connection. Now you see, this is connection, this is connection, this is another connection. Here the negative is connected with negative, negative is connected with negative, and so on. Here positive is connected with positive, and so on. So another, I want to check one property that is called specific gravity of a battery. ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਚਾਰਜ ਹੈ. To check this property, we should know what is specific gravity. Specific ਦਾ ਮਤਲਬ unit,
स्पैसिफिक वर्ड का मतलब है यूनिट, एक। किसकी स्पैसिफिक ग्रैविटी? इलैक्ट्रोलाइट की। किस दे मुकाबले? पानी के मुकाबले। आवर स्टैंडर्ड इज वाटर। सो इट इज़ द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द गिवन वॉल्यूम ऑफ द सबस्टेंस to the weight of the some reference substance. For example, in the case of the battery, it is the weight of the sulfuric acid. M1 is the weight of the sulfuric acid to the weight of the water. The specific gravity of the water is 1000. I will show you. So this is the 30% acid and this is the 64% water. When we combine acid and water together, it form 100%. This is called electrolyte. It is specific gravity. Acid की specific gravity है जी 1.835, जब कि water की specific gravity है जी 1. दोनों ਨੂੰ मिला दो, the specific gravity of the electrolyte becomes 1.270. Now battery testing. ਅਸੀਂ बैटरी ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? There are different methodology. One is specific gravity test, open voltage test, high discharge test and cadmium test. This is specific gravity test using the hydrometer. ਹਾਈਡਰੋਮੀਟਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਹਾਈਡਰੋਮੀਟਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗਲਾਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੋਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਨ ਦਾ ਫੁੱਲੀ ਚਾਰਜਡ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ the gravity is 1.29, 1.29 ਹੁੰਦੀ ਹੈ 15 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਟਰੀ, the gravity is 1.11 in the completely discharged state. So 100% ਚਾਰਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ 1.265, 75% ਚਾਰਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ 1.239 ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆਏਗੀ, 50% ਚਾਰਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ 1.200, 25% ਚਾਰਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ 1.17, ਫੁੱਲੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ 1.11। ਅਨਦਰ ਟੈਸਟ ਇਜ਼ ਓਪਨ ਬੋਲ ਟੈਸਟ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ। ਸੋ ਨਿਊ ਵਹੀਕਲਸ ਆਰ ਨਾਓ ਫਿਟਡ ਵਿਦ ਸੀਲਡ ਬੈਟਰੀ, ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਦੈਨ ਓਪਨ ਟੈਸਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ। ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਦਾ 12 ਵੋਲਟ ਬੈਟਰੀ, ਇਫ ਦਾ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਰੀਡ 12.6 ਵੋਲਟ, ਇਟ ਇਜ਼ fully charged. This is open volt test. This is voltmeter hydro. Another test is the high discharge test. High discharge test means sometime open volt test is not accurate. Then best test is the high discharge test. देखो दो सैल खोलते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟ ਦੀਆਂ ਇਸ ਟੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਂਗਸ ਨੇ, ਦੋ ਲੈਗਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ। ਦਿਸ ਟੈਸਟ ਇਜ਼ ਡਨ ਫॉर 5 to 10 seconds just when the voltage not fall below 1.5 volt and the difference of the cell volt is not exceed 0.2 volt, we can say it is fully charged cell. So another is cadmium test. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੈਡਮੀਅਮ ਦੀ ਰੋਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। cadmium rod is enclosed in a perforated ebonite tube and is immersed in the battery electrolyte. ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ in case of negative terminal, the voltage reading should not be more than 0.2, then ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ when the battery is being discharged at the normal rate. So charging is taking place in 3 stages: bulk, absorption, accept and float. So charging means ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। Now what is overcharging? What are the effects of the overcharging? Overcharging results in wrapped or broken plates, damaged separators, severe shedding of the active materials, excessive loss of water which causes plates to dry out. So overcharging, we should not do overcharging. So what are the factors which affect the internal resistance of a battery? Size of the lead conductor, plate surface area, plate spacing, electrolyte type, temperature, etc. बैटरी ट्रबल्स, किहड़े प्रॉब्लम आंदियां भी बैटरी दे विच? सैल्फ डिस्चार्ज, अपने आप ही डिस्चार्ज हो जाती है। सल्फेशन, इंटरनल शॉर्ट सर्किटिंग होगी, कोई डिटीरियोरेशन ऑफ प्लेटां खत्म हो गई, क्रैकिंग ऑफ द कंटेनर ही टुट गया, करोजन ऑफ द बैटरी टर्मिनल्स एंड क्लैंप्स, लॉस ऑफ वाटर, सैल ग्रेविटी वेरीएशन, डिसकलरिंग ऑफ द इलैक्ट्रोलाइट। मेनटेनेंस किस तरह करनी चाहिए है? वैन द टॉप ऑफ द बैटरी डर्टी, जेकर सानू उपरों गंदा लगता, वो points terminals खराब लग रहे हैं, then we should maintain it properly. We should clean it with hot water with some neutralizer or detergent solution, soap solution ਦੇ ਨਾਲ, powder, surf ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। So ventilation is very very important. Hazards associated with industrial or vehicle batteries.
हैज़र्ड मतलब नुकसान की हो सकता है, एक तो हाइड्रोजन गैस निकलती है विच इज़ वेरी मच डेंजरस, सल्फ्यूरिक एसिड डेंजरस हो सकता है, शॉक लगता है, सन झटका करंट लगता है, weight of the battery is also problem. Hydrogen gas, it why where it from where the hydrogen gas is evolved, it is in from the process, chemical reaction हो रहा उतों निकलती है, it is very flammable, it is very explosive, so cannot taste or see the gas vapor, you can smell the acid in the battery if it heats up. ਸੋ ਐਸਿਡ ਹੈਜ਼ਾਰਡਸ ਮੀਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਟਿਪੀਕਲ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ pH ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ 2 ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਰੋਸਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਇਟ ਬਰਨਸ ਟੂ ਸਕਿਨ, ਬਰਨਸ ਟੂ ਆਈਜ਼, ਨੈਵਰ ਓਪਨ ਦਾ ਬੈਟਰੀ ਕੈਪ ਵਿਦ ਯੂਅਰ ਫੇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਓਵਰ ਦਾ ਬੈਟਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਖਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀ ਬੈਟਰੀ, ਦੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਹੈਜ਼ਰਡਸ, ਕਰੰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਸ਼ੌਕ, ਸਮ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਟਰਮੀਨਲ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਰਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਮ ਬੈਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆਰ ਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਡਿਸਚਾਰਜਿੰਗ ਐਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਹਾਈ ਰੇਟਸ ਆਫ ਕਰੰਟ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ shortening of terminal cables can result in severe electrical arcing causing burns, electrical shock, this is electrical, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। So we should take precautions, but precaution never touch both battery terminals with your bare hand, ਨੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਨਾ। remove rings, watches and dangling jewelry when working with or near battery, ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, otherwise the metal in the jewelry can cause a shock or burn if they contact the battery terminals. Only use insulated or non-conducting tools to remove cell caps. Never lay tools or other metal parts on the top of the battery. ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪਲਾਇਰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਕਰੂ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, we should not keep the tools on the top of the batteries. Sometimes by chance, by accident, they can touch with the terminals of the battery, they will cause shock to the operator. So consider covering battery terminals and connections if possible with an insulating blanket before overhead inspection or repairs. Ensure charger is turned off before connecting or disconnecting a battery to prevent the arcing. So fire and explosion precaution we should take, we should not smoke in a battery charging area, do not strike the sides of battery with any spark producing items, prevent open flames, there should be fire extinguishers, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਵੀ ਲਾਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। So neutralize static buildup just before working on battery by contacting nearest grounded surfaces. Ensure battery area ventilation is operating prior to working on the battery. Battery explosion taking place which are very much dangerous. Explosion can expel debris and battery acid resulting in burns and injury to the nearby person. ਜੇਕਰ ਬੈਟਰੀ ਫਟ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, acid which can burn the health skin of the operator persons. Now there is jumping of battery. ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਾਹੀਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਹੀਕਲ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਟੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੂ ਕੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਜੰਪਿੰਗ ਏ ਬੈਟਰੀ ਆਫ ਵਾਹੀਕਲ, ਹਾਊ ਇਟ ਹੈਪਨਸ. So this is one procedure, this is called battery jumping. So dear friends, thank you very much for patiently listening me. Thank you very much.